ನಮಸ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎನರ್ಜಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಇದೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡೆರಿವೇಷನ್ ಆಗಿದ್ದು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇವಾಗ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟರ್ನ ನಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇನಿಷಿಯಲಿ ಲೆಟಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ಚಾರ್ಜ್ಡ್, ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಚಾರ್ಜ್ ಇರಲ್ಲ. ಇದು ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಸಿಚುವೇಷನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಾರ್ಜ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಚಾರ್ಜನ್ನು ನಾನು ಒಂದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇದು ಚಾರ್ಜನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಎ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಎ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಆಫ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ವಿ ನಾವು. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ದ್ಯಾಟ್. ಓಕೆ, consider a capacitor of capacitance C. Consider a capacitor of capacitance C initially uncharged. ಸೊ ಇದರ ಮೇಲೆ ಚಾರ್ಜ್ ಏನು ಇರಲ್ಲ. ನಾವು ಯಾವಾಗ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದರ ಮೇಲೆ ಚಾರ್ಜ್ ಬರುತ್ತೆ ಕ್ಯೂ, ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯೂ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಗೋಸ್ ಟು ಸಿ ಇಂಟು ವಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆನ್ ಎ potential difference across it, or potential difference of V volt, potential difference V is applied across the capacitor, it stores total charge ಅಂದರೆ ವಿ ಅನ್ನು ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದರ ಮೇಲೆ ಟೋಟಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ಕ್ಯೂ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕ್ಯೂ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ಯೂ. Okay, so here plus Q on one plate and minus Q on the other plate. So ಇಲ್ಲಿ plus Q ಬರುತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕ್ಯೂ ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ವಿ ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಇದರ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಈ ಪ್ಲೇಟ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಪ್ಲೇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಪ್ಲೇಟಿಂದ ಚಾರ್ಜ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಈ ಥರ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಚಾರ್ಜ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಚಾರ್ಜನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಂದರೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ರಿಮೂವ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಮತ್ತಿಷ್ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಈ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜನ್ನು ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮತ್ತು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಅವೆರಡು ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. So when we are removing a positive charge from negatively charged plate against some attraction force, and we are depositing this charge. So ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ರಿಮೂವ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜು ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ನಾವು. ಹೀಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ವಿ ಆರ್ ರಿಮೂವಿಂಗ್ ದ ಚಾರ್ಜ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಆರ್ ನಾವು ಪ್ಲೇಸಿಂಗ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ರಿಪಲ್ಷನ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್
ರಿಪಲ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ವರ್ಕ್ ಡನ್, ಈ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಡನ್, ಅದು ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಯಾವುದರಿಂದ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಯಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಈಸ್ ಬೈ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ, ವರ್ಕ್ ಇಸ್ ಡನ್ ಬೈ ದ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ. ಓಕೆ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಚಾರ್ಜ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸಮ್ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ನೀಡೆಡ್, ದಟ್ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಡನ್ ಬೈ ದ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ದ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ, okay, is stored as potential, electrostatic potential energy in the capacitor. ಅದೇ ಆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಗಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹಿಯರ್. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ನೋಡೋದಾಯ್ತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬಿಫೋರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಮೊದಲಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಾರ್ಜನ್ನು ನಾವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ರಿಮೂವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲೇಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ರಿಮೂವ್ಡ್, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ನೌ we are going to store the same charge, same positive charge we removed from this plate and this plate, positively charged plate. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಇದರ ಮೇಲೆ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ ನಾವು ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಡನ್ ಬೈ ದ, ವರ್ಕ್ ಯಾವುದರಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಯಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ. ದ್ಯಾಟ್ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಆಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಈ ಡೆರಿವೇಷನ್ದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವ್ಯಾವ ವಿಷಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬ್ರೀಫಾಗಿ ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಚಾರ್ಜನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಚಾರ್ಜನ್ನು ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ವಿ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿಂಗ್ ದಿ ಚಾರ್ಜ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ವರ್ಕ್ ಡನ್, ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ದ ವರ್ಕ್ ಡನ್, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಿಯರ್? ಸಾರಿ, ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ದ ಚಾರ್ಜ್, ಸೊ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ W ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ವಿ. ವಿ ಅಂದರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಂಟು ಚಾರ್ಜ್, ವಿಚ್ ಚಾರ್ಜ್ ವಿ ಆರ್ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಸಪೋಸ್ ವಿ ಆರ್ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಹಿಯರ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ dq. Okay, so the potential difference is, let us say, in that situation, so in the derivation we consider, let us say v dash. V ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ಚಾರ್ಜ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆದಂಗೆಲ್ಲ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಆ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ಸ್ ದ ಚಾರ್ಜ್, ದೆನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ವಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ನಾವು ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನೋಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ dw ಇಸ್ ಕೋಸ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇಸ್ ಕೋಸ್ ಟು ವಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಇಂಟು dq. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ಹಿಯರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಟೋಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಮಾಲ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ನನ್ನು. So this method we followed in many of the derivations. And potential difference across the capacitor ನೋಡೋದಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಬೇಸಿಕ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. Q is equals to CV ಇದೆ. So potential difference V is equals to Q by C. These are the things we should note here. Okay, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಯಾಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಎನರ್ಜಿಯಾಗಿ ಹೇಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ, a positive charge is removed from the negatively charged plate here against the attraction. The positive charge is removed from the negatively charged plate against the attraction and is deposited, and is ಅದೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ರಿಮೂವ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ deposited on the positively charged plate ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ರಿಮೂವ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾರ್ಜನ್ನೇ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದಿ ರಿಪಲ್ಷನ್
ರಿಪಲ್ಷನ್. ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೇಕು. ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ವರ್ಕ್ ಇಸ್ ನೀಡೆಡ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ವರ್ಕ್ ಇಸ್ ಡನ್. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಯಾವುದರಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, this work is done by the battery. It is a source of electrical energy, so this battery does the work here. And this work done, ಇಲ್ಲೇನು ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಟಾಟಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಗಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ನಲ್ಲಿ. Electrostatic potential energy in the capacitor. Okay, always remember when the work is done against some force, okay, then the work is negative. That work done is always stored as potential energy. When the work done is negative, then in that case the work done is stored as potential energy. Here also same thing happens. Here against attraction we are removing, against repulsion we are adding the charges. So this is work done is negative ಆಗಿರುತ್ತೆ. So therefore work done is stored as potential energy here. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ನಲ್ಲಿ, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅನ್ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ 0 ಇರುತ್ತೆ, ಇದರ ಮೇಲೆ ಚಾರ್ಜು ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಚಾರ್ಜ್, ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೈನೈಟ್ ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಟೈಮ್. ಬಟ್ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಾರ್ಜು ಈ ಪ್ಲೇಟಿಂದ ಈ ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಫುಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಆವಾಗ ಇದರ ಮೇಲೆ ಚಾರ್ಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಕ್ಯೂ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹೇಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಫೈನಲಿ ದ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಅಟೈನ್ಸ್ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ವಿ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಲೆಟ್ us say it is 0 charge on this one, slowly it will charge, and now let us say the charge on the capacitor is Q at some intermediate situation. At that situation the potential difference is V dash. Okay, during the process of charging, consider an intermediate situation. When the charge on the capacitor is Q and potential across it is V dash. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ದಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟನ್ಸ್ ವಿಯಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜು ಕ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ದಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ವಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನೋದು ಅದರ ಒಂದು ನಡುವೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಅಕ್ರಾಸ್ ದಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ವಿ ಡ್ಯಾಶ್. ನಾವು what is the formula here? Potential difference formula we already discussed. V dash is equals to Q divided by C ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ that we will note here. Okay, so therefore
V dash is given by Q divided by C. This is the formula. And now what I will do is, at this situation, let us say I transfer a small amount of charge here. I transfer a small amount of charge, let us say dq. ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಕ್ಯೂ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜನ್ನು ಈ ಸಿಚುವೇಶನಲ್ಲಿ ಈ ಸಿಚುವೇಶನ್ದಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಮತ್ತೆ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗು. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಯಿತು, ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಡಿ ಕ್ಯೂ ಅನ್ನೋದು ರಿಮೂವ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಯಿತು. ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ charge dq is transferred from negative plate to the positive plate of the capacitor. At that situation, what is the work done? I will calculate. That is, I will call it is a small work done. Okay. Now, the small work done to transfer a charge. ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜನ್ನು ನಾನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಕ್ಯೂ. ಫ್ರಮ್ ವೇರ್ ಟು ವೇರ್? ಫ್ರಮ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಟು ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪ್ಲೇಟ್, ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಟು ಅನದರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಫ್ರಮ್ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪ್ಲೇಟ್ to positively charged plate. So work done formula ಇದೆ ನಮಗೆ. So here let us say dW is the small work done. It is given by potential difference into charge. Potential difference ಎಷ್ಟಿದೆ ಅವಾಗ ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ದಲ್ಲಿ V dash ಇತ್ತು. Okay, into what is the charge we are transferring? We are transferring the charge here dq. Okay, so this is also given by here V dash is equals to, we have q by c here, so therefore we'll get here q divided by c V dash value and into dq. This is the small work done. Okay, from small work done we will calculate the total work done to transfer the charge from 0 to q amount. Therefore, the total work done to transfer the total charge. What is the total charge? Capital Q. To transfer the charge Q, total charge. So we will integrate now. Total work done is equals to integration of small work done. ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಂಗೆಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಡಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಟೋಟಲ್ ಆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಅನ್ನು, ಸ್ಮಾಲ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಚಾರ್ಜನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ, ಮೊದಲಿಗೆ 0 ಇರುತ್ತೆ ಚಾರ್ಜು, ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕ್ಯೂ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ 0 ಚಾರ್ಜಿಂದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕ್ಯೂ ಚಾರ್ಜ್ವರೆಗೆ ನಾವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಸೊ ಟೋಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಎಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ಮಾಲ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್, ಅವನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ನಾವು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ 0 to q. What is dw? We got here q divided by c into dq. Now take the constant thing here, 1 by c is constant. C is constant here, so therefore 1 by c integration 0 to q into dq. This is the formula we'll get here. And now what is the integration of q with respect to q? So we have the formula here. I will write here, because integration of x dx is equals to x square by 2. This is the formula we have, and we use the same formula here because integration of q with respect to q is there. So therefore I will get here 1 by c into q square by 2. What are the limits here? 0 to q. Now apply it. This 2 is constant. I will take this outside. Now apply
the upper limit here. So q square, in place of small q put capital Q square minus 0 square. Finally we'll get here the total work done is equals to 1 by 2 q square by c. Okay, this is the total work done, and this work done is stored as electrostatic potential energy in the capacitor. Okay, this work is stored as electrostatic potential energy in the capacitor. Therefore, finally I can write here U, electrostatic potential energy, is equals to 1 by 2 q square by c. This is the formula. This is the formula for energy stored in the capacitor. Okay, so we have a few more forms of energy stored in the capacitor that we will briefly discuss. Here we know that q is equals to c into v. Here you put here what you will get in place of q is equals to c into v irutte. So here you will get u is equals to of into q square ಅಂದ್ರೆ c square v square ಆಗುತ್ತೆ, because q is equals to c v ಇರೋದ್ರಿಂದ divided by c. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 1 c ಅನ್ನು ನಾನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ I left with of cv square. So which implies we have one more formula here. U is equals to of cv square. This is the formula for energy stored in the capacitor. All formula are same here. All are same. This is also same. This is also same. Okay, and one more form we discuss using the same formula here, but c is equals to ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ I can write here, but c is equals to here. C is equals to q divided by v ಆಗಿರುತ್ತೆ. So I will take this v here. Now what is the formula here of q square by c? What is q square by c? C formula is q by v ಇರೋದ್ರಿಂದ q divided by v. Okay, so one key q I will cancel here, and I will get here of q into v, which implies I will get one more formula here. U is equals to of q into v. These are the different forms of energy stored in the capacitor formula. Different formula. All formula are same, and you can use any formula to calculate the energy stored in the capacitor. And this is all about the derivation, and we stop here today our discussion. Namaste.